telah menemui ketenangan jiwa dalam muzik kerohanian. Masyarakat Maghribi menerima Frederick seadanya walaupun dia seorang bukan Islam. Des gens qui sont venus nous voir, des étrangers qui sont venus nous voir et qui ont dit mais tu es un étranger, comment se fait-il que là tu fasses partie de la confrérie, est-ce que tu es converti? Non, je ne suis pas converti, je leur ai répondu et ils étaient extrêmement étonnés de découvrir comme ça autant de tolérance dans l'islam. Ce qu'on fait avec le maître, toutes ces pratiques qui me captivent, qui me passionnent, qu'il faut absolument protéger. Et on essaye de les défendre, ces pratiques-là. C'est une de mes ambitions, c'est ce que modestement, à notre échelle, j'aimerais qu'on puisse réaliser, et on le fait. Bagilah Houcine yang pernah tinggal di Amerika, keputusan pulang ke tanah air membawa konflik dalaman yang masih terus dirasakan. One of the many things, that you always struggle with is going back to your homeland and do the best you can to help the community. But once you get into the Western civilization, that's where your mind, is in a state of loss. Whether your community wants you back with the foreign ideas, do they want you back with a culture that is not theirs? They obviously expect the aid, because it's a very basic community. But to put up with the change that I am going to bring, is that going to be allowed or not? So upon my arrival, when I came back here, it's a contradictory situation. It's the change that we want, but how is the question. Everyone is expecting to embrace a change. But the tool used to change the community is the question. Bagi Karima pula, kebebasan dan hidup yang moden tidak mengubah pegangan dirinya sebagai wanita Islam. Walaupun tidak berhijab, akidahnya terhadap agama Islam tidak berubah. When I was a little girl, I memorized half of the Quran. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Nur, Surah Al-Rahman, the small surahs. But I started to forget them. I'm trying to be a good person, but I must admit that I'm not a good Muslim yet. I'm still working, to improve my Islam. We need to adapt ourselves to the changes happening in the world. And this is also something that exists in our madhab. Walaupun terdedah dengan kehidupan barat yang penuh dengan tarikan, hatinya masih tetap di Maghribi. Baginya, keunikan Maghribi adalah kewujudan lama dan baru dalam satu masa. Because we are blessed with this two contrasts, the old and the new, the Medina and the new city or the Ville Nouvelle. In the Medina, visitors to Morocco come to experience what they don't have today in their countries. But you also have the new town on the other side. You have small shops in the Medina where the craft is sold, handily made, purely typically Moroccan. On the other side, you have shops, you have brands from all over the world, and they think it's a blessing. This is, I may not take it a contrast as you may say, but it's a good thing, I want to go back in the history, 8 centuries back. I take my car or my moped, and in 5 minutes I am 8 centuries back in history.
Mereka kehidupan berbeza. Frederick, warga Perancis, Karima, anak jati Fes, dan Houcine yang bagaikan sirih pulang ke gagang. Walaupun berlainan corak kehidupan dan latar belakang, mereka menemui satu persamaan di Maghribi. Modernity has never and will never be a problem or an obstacle for Moroccan people and Moroccan women, because no matter how modern we get or we will get, we know our identity. We're Muslim people. Islam is in our heart, in our everyday behavior, in respecting the other, no matter what their religion is. We know that we belong, like our religion is Islam, our God is Allah. Being modern is just going with the flow of life. A marvelous future I can see, I can tell. Morocco is developing its relationships to the West, and we are promoting our country in a good way. We're giving a good example of that Muslim country that accommodates the different and that hosts the other. As long as we do preserve the patrimony that we have in Marrakesh, I think there is no other fear. Because if we don't preserve that patrimony, the reason which brings the foreigners to visit my country, there will be no other reason for them to come and visit. Et du coup, je suis venu au Maroc, l'islam est dans mon cœur, je vis avec des musulmans, je fais partie d'une confrérie soufie, mais je ne me suis jamais converti. Ils ne me l'ont jamais demandé, et puis, au contraire, comme je disais, et du coup, eh bien, mon engagement spirituel dans la confrérie, c'est devenu ça, ce témoignage de la tolérance, alors qu'aujourd'hui, partout dans le monde, l'islam est décrié, l'islam est critiqué, notamment dans les médias, partout, on dit très souvent du mal de l'islam et on le comprend mal, eh bien, c'est une façon pour nous de montrer qu'il y a autre chose, que l'islam est aussi plein de tolérance et d'ouverture.